గుడ్ మార్నింగ్. ఐఎమ్ డాక్టర్ సుష్మిత, సైకియాట్రిస్ట్. ఎప్పుడైనా సైకియాట్రీ గురించి ఆలోచించారా? జస్ట్ స్మాల్ క్వశ్చన్. హెల్త్ అంటే మీరు ఎవరైనా మిమ్మల్ని హెల్దీగా ఉన్నారా అని అంటే మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు? ఫిజికల్ హెల్త్ గురించి చెప్తారు. ఓకే, అంటే ఏంటి? జలుబు లేదు, జ్వరం లేదు, నాకు షుగర్ లేదు, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ లేదు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, సో ఐఎమ్ హెల్దీ. అంతేనా? am I correct? ఓకే, దెన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మీ ఎఫిషియన్సీని 100% యూటిలైజ్ చేయగలుగుతున్నారా? మీ వర్క్ లో గానీ డైలీ యాక్టివిటీస్ లో గానీ చేయగలుగుతున్నారా? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా దాని గురించి? సో హెల్దీగా ఉండడం అంటే అఫ్ కోర్స్ ఫిజికల్ గా హెల్దీగా ఉండాలి, కానీ మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కంప్లీట్ గా మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టు అర్థం. సో WHO ఉంటుంది, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే హెల్త్ అంటే అప్పటికప్పుడు ఒక డిసీజ్ లేకపోవటం కాదు, మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా శారీరకంగాను మానసికంగాను సొసైటీ పరంగా కూడా హెల్దీగా ఉండటం, అన్ని కలిపితేనే ఒక హెల్త్. దీంట్లో ఏది చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా సరే మనం హెల్దీగా లేనట్టే. అది రిలేషన్షిప్ అవనివ్వండి, ఏదో చిన్న దిగులు అవనివ్వండి, లేదంటే చిన్న జ్వరం అవనివ్వండి, అవునా కాదు? సో కంప్లీట్ గా హెల్త్ అంటే అన్నిటికీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. బికాస్ మనం ఒక్కరిని ఐసోలేటెడ్ గా ఉండట్లా, మనం ఒక సమాజంలో ఉంటున్నాం. సో సొసైటీ కూడా ఇంపార్టెంట్, అవును కదా? సో డిసీజ్ లేకపోతే కంప్లీట్ గా హెల్దీగా ఉన్నామని కాదు, ఫిజికల్ గా సైకలాజికల్ గా సొసైటీ పరంగా అన్ని కలిసి క్లియర్ కట్ గా బాగుంటేనే మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టు. మరి మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి? మెంటల్ హెల్త్ అంటే రెగ్యులర్ గా మనం చేసే యాక్టివిటీస్ లో ఈజీగా కోపప్ అవటం. కొత్తగా పైన నుంచి ఏదో ఒత్తిడి వస్తే ఆ క్షణంలో అవ్వచ్చు, అవ్వలేకపోవచ్చు, బట్ రెగ్యులర్ గా చేసే యాక్టివిటీస్ లో ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, నా క్యాపబిలిటీ ఏంటి, నేనేం చేయగలను, దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉపయోగించగలగటం. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది, అవునా? దాంతో పాటు కొత్తగా ఏదైనా విషయం నేర్చుకోవాలంటే చక్కగా నేర్చుకోవటం, దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవటం, మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ దాన్ని ఉపయోగించటం. దాంతో పాటు మనకి, మన ఫ్యామిలీకి, కమ్యూనిటీకి అది ఉపయోగపడేటట్టు చేయటం. సో మనం ఒక్కలమే కాదు, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్, అంతే కదా? ఎందుకంటే దాని నుంచి మనం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే మన నుంచి కూడా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో అలా కంప్లీట్ గా హెల్దీగా ఉంటేనే మనం పరిపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అని అర్థం చేసుకుంటాం. సో అలాగా కంప్లీట్లీ హెల్దీ పర్సన్ అని చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్ గా చెప్పడం అవ్వదు. ఒక పర్సన్ వస్తే నేను మెంటల్లీ ఫిట్ అని ఇచ్చేయండి అంటే అలా ఇవ్వటం అవ్వదు. బికాస్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు బాగున్నారు, ఇంకొక బయటకు వెళ్ళంగానే ఇంకో సిచ్యువేషన్ లో కోపం రావచ్చు కదా. ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్. సో మామూలుగా అయితే క్లియర్ గా ఆలోచించటం, ప్రతి రిలేషన్షిప్ ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి దాని ఒక మెమరీస్ గా స్టోర్ చేసుకోవటం, ప్రొడక్టివ్ గా వర్క్ చేసుకోవటం, కమ్యూనిటీకి కంట్రిబ్యూట్ చేయటం మనం ఉన్న సొసైటీలో, అలానే నార్మల్ రెగ్యులర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ తో పాటు కొత్తగా ఏదైనా ఒత్తిడి వస్తే దాన్ని చక్కగా హెల్దీగా కోప్ చేయటం, ఇవన్నీ చేయగలిగితే దెన్ హీ ఈస్ హెల్దీ మెంటల్లీ అని చెప్పచ్చు. మరి డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ గా డిజార్డర్ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసింది, నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్, మేబీ ఫీవర్ ఆర్ వామిటింగ్స్, మోషన్స్, స్టమక్ పెయిన్, వాట్ ఎవర్ ద రీజన్. అలానే సైకలాజికల్ గా కూడా మనకు ఉండే నార్మల్ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? నార్మల్ ఫీలింగ్స్ ఏముంటాయి మనకు? ఫీలింగ్స్ హ్యాపీనెస్, సాడ్నెస్, యాంగర్, వర్రీ, ఇట్స్ నార్మల్ ఫీలింగ్. దానికి మించి మన కెపాసిటీకి మించి బాగున్నా, కెపాసిటీకి మించి కంగారు వచ్చినా మన ప్రొడక్టివిటీ అక్కడ సరిగ్గా జరగదు. దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఏ సమ్ డిజార్డర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ పర్సన్ అని అర్థం. ఓకే, మరి అవి ఎలా వస్తాయి? ఏ రూపంలో అయినా ఎలాగైనా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన శరీరంలో బ్లడ్ టెస్ట్ చేసాము, షుగర్ వచ్చింది, 200 కన్నా ఎక్కువగా ఉంది. కారణం ఏంటి? సింగిల్ కాజ్ చెప్తామా, మల్టిపుల్ కాజెస్ చెప్తామా? మల్టిపుల్ కాజెస్. అది తినే ఫుడ్డా, చేసే ఎక్సర్సైజా, ఒత్తిడా, లేదంటే ఇంకా రకరకాల ఫ్యామిలీ పరంగా ఏమన్నా ఎవరికైనా షుగర్ ఉందా, అలాగే మానసిక ఇబ్బందులు రావడానికి చాలా చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇది వచ్చింది, లేదా షుగర్ లాగానే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి ఈ మ్యాటర్ దాటితే 100 బిలో అయితే నార్మల్, 100 అబో అయితే అబ్నార్మల్ అని చెప్పడానికి కూడా ఉండదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. సో ఫ్యాక్టర్స్ కాజింగ్ మెంటల్ మాక్సిమం అందరూ వాడికి వచ్చింది, నాకు ఎందుకు వచ్చింది. వీ కెనాట్ సే సింగిల్ కాజ్. దెర్ ఈస్ ఈవెన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్ దట్. యూజువల్ గా అన్ని ఇబ్బందులు లాగానే మానసిక ఇబ్బంది కూడా వారసత్వంగా రావచ్చు. అలానే 100% వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు.
మేబీ కొంత ఛాన్స్ పెరుగుతుంది వేరే వాళ్ళకన్నా వీళ్ళకి, అంతే. కానీ మిగిలిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్, ఫుడ్, స్లీప్, హౌ యూఆర్ డీలింగ్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్, హౌ ఆర్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్, ఫైనాన్షియల్ గా కానీ, వర్క్ కానీ, స్కూల్ కానీ, చదువు కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ టు షేప్ యువర్ ఫీలింగ్స్, యువర్ థాట్స్ అండ్ యువర్ బిహేవియర్. ఇంత డీల్ చేస్తుంది కదా మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయే వరకు మన బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది 24 hours, ఇంక్లూడింగ్ మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా. మన బ్రెయిన్ ఇంతలా చేస్తుంది కదా, ఎలా డీల్ చేస్తుంది ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? దానికి ఎప్పుడన్నా రెస్ట్ ఇవ్వాలి అని ఒక్క సెకండ్ అని ఆలోచించారా? నాట్ ఈవెన్ వన్స్. మేబీ మనకి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు అంటే, ఫిజికల్ గా వీక్ గా ఉంటే మన రెస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తాం తప్ప, ఆ టైంలో కూడా వర్క్ చేసే బ్రెయిన్ గురించి, మన మైండ్ గురించి ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? నెవర్. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడున్న సొసైటీకి అస్సలు లేదు. అందుకనే ఒకప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేదాన్ని, నేనే ఇంట్లో అందరికన్నా ధైర్యవంతురాలని. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకో తెలియదు, 40 years వచ్చింది, ఈ చిన్న చిన్న విషయం కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. ఈ మాట చాలా కామన్ గా వింటాం. ఒకప్పుడు ఇంట్లో పనంతా నేనే చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు చిన్న వంటగదిలోకి వెళ్ళి పాలు పెట్టుకుని టీ పెట్టుకుందామన్నా చేయలేకపోతున్నాను. అలానే ఫిజికల్ గా ప్రాబ్లమే లేదు, అన్ని టెస్టులు నార్మల్. వై దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ? బికాస్ ఎప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు, ఆలోచించాలని అవసరం కూడా తెలియదు, బ్రెయిన్ కి మైండ్ కి రెస్ట్ ఇవ్వలేదు, అది అలసిపోయింది. మన బ్రెయిన్ అంతలా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? మనం దాని గురించి ఆలోచించకపోయినా సరే అది మనకి హెల్ప్ చేయడానికి అంతలా ఎలా ట్రై చేస్తుంది? అసలు ఆ ఒత్తిడి అంటే ఏంటి? జస్ట్ స్మాల్ క్వశ్చన్, ఈ స్ట్రెస్ అనేది మనకి కావాలా వద్దా? అది మనకి ఎనిమీయా మనకి ఎనర్జీయా? జస్ట్ answer that question. Certain limit it is needed. Yeah, certain limit it is needed. ఎలా అంటే, ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ టాక్ కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నాం. నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 10 o'clock అని మేడం చెప్పారు. నేను ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 9:45 కన్నా ఉండాలి, అవునా? సో నేనేం చెయ్యాలి? ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో నేను లేచే నిద్ర దగ్గర నుండి ఏ టైంకి రెడీ అవ్వాలి, ఏ టైంకి ఇక్కడ రావాలి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఒకవేళ దూరం నుంచి వస్తే నా ట్రాఫిక్ ఏంటి, దానికి తగ్గట్టుగా టైంకి నేను ఎక్కడం లేదు. ఇప్పుడు అనుకోకుండా స్టార్ట్ అయ్యేట్టు వర్షం కూడా పడింది, ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, అవునా? ఇలా చేయాలి, ఒక ప్లాన్డ్ గా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఆ చిన్న మోటివేషన్ అనేది నాకు కావాలి కదా. దట్ ఈస్ స్ట్రెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అబ్నార్మల్. అదే అసలు నాకు ఆలోచనే లేదనుకోండి, ఏముందిలే వెళ్దాంలే, అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాంలే, 10 కాదు 11 అయినా సరే నేను ఇక్కడికి రాను, అవునా? అలా కాకుండా టూ మచ్ గా కంగారు పడిపోయాను అనుకోండి, 9కి వచ్చి నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఏమైనా యూజ్ ఉందా? నేను మళ్ళీ టైం చూసుకుంటా ఉండి మిమ్మల్ని కంగారు పెట్టడం తప్ప నో యూజ్. అంటే ఆ మోడరేట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్. అదే మనల్ని ప్రతిరోజు ముందుకు నడిపిస్తుంది. దట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ అబ్నార్మల్. దాన్ని మనం అబ్నార్మల్ చేసుకుంటున్నాం. అది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోతున్నాను, స్ట్రెస్ నా వల్ల కావట్లేదు. మరి ఆ స్ట్రెస్ ఏంటి? ఇట్స్ నార్మల్ బాడీస్ ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్. ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, మనం ఇంత ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాము, సడన్ గా ఇక్కడ ఒక స్నేక్ వచ్చింది, మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? పారిపోతారు కదా. ఇంత లేజీగా కూర్చున్న మనకి అంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భయం. యా, కరెక్ట్. భయం అనేది మైండ్ ప్రాబ్లమా బాడీ ప్రాబ్లమా? మైండ్ రియాక్ట్ అయింది, అవునా? మైండ్ రియాక్ట్ అయితే బాడీకి పరిగెత్తడానికి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? జస్ట్ మనం ఎప్పుడు బాడీ గురించి ఆలోచిస్తాం కదా, డేంజర్ అనే ఉందని మైండ్ డిటెక్ట్ చేసింది. కానీ అంత ఇన్స్టెంట్ ఎలా అంత అంటే, ఏ పాము వచ్చింది ఎలా ఉందని ఆలోచన కన్నా ముందే మనం ఎక్కడో ఉంటాం పరిగెత్తి, అవునా? మరి అంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అలా డేంజర్ ఉన్నది డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో సిస్టమ్ అంతా యాక్టివేట్ చేస్తుంది మైండ్. దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రెస్ నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ నార్మల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఆ నెట్వర్క్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది. దెన్ రిలీజెస్ ద స్ట్రెస్ కెమికల్స్. పేర్లు చెప్పాలంటే కార్టిజాల్, ఎడ్రినలిన్ చెప్పచ్చు. మొన్న కొన్ని సంవత్సరాల ముందు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అందరు స్టెరాయిడ్స్ బాగా వినుంటారు ట్రీట్మెంట్ కి. ఆ న్యాచురల్ గా ఉండే స్టెరాయిడే మన బాడీలో ఉన్న కార్టిజాల్. ఇట్ ఫైట్స్ అగైన్స్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ టు ప్రొటెక్ట్ అస్. సో ఆ కార్టిజాల్ రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు మనం పాము వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తాము. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? ఫస్ట్ పరిగెత్తడానికి ఎనర్జీ కావాలి. అంటే మన బాడీలో ఉండే ఎనర్జీ ఏంటి? గ్లూకోజ్.
బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ పెంచేస్తుంది వెంటనే, ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి. ఓకే, పరిగెత్తడానికి ఏం చేయాలి? చేతులు కాళ్ళు ఫాస్ట్ గా స్టిఫ్ గా పరిగెత్తడానికి హెల్ప్ అవ్వాలి. సో బ్లడ్ ఫ్లో అంతా చేతుల కాళ్ళలోకి రావాలి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా ఆల్టర్ చేస్తుంది. మరి బ్లడ్ ఫ్లో అంతలా ఒక్కసారిగా సడన్ గా రావాలంటే హార్ట్ అంత బాగా కొట్టుకోవాలి కదా. సో హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోతుంది, అందుకే ఆ టైంలో గుండె దడగా ఉంటది, బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. మరి అంత పెరుగుతున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లై స్పీడ్ అవ్వాలా. సో బ్రీతింగ్ రేట్ పెరిగిపోయి పరిగెత్తినప్పుడు అవుతుందా? సో అదంతా ఆర్డర్ అవుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్, దట్స్ ఏ నార్మల్ ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్, స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ దట్ అకర్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో మైండ్ రియాక్ట్ అయితే బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది. రివర్స్ లో ఆలోచిద్దాం. జస్ట్ నాకు కొంచెం జ్వరం వచ్చింది, మైండ్ ఎలా ఉంటది? టైర్డ్ గా ఉంటుంది. ఏమనిపిస్తుంది మైండ్ లో? అబ్బాయి ఈరోజు పనికి వెళ్ళలేదు చిరదు కదా. అంటే బాడీకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మైండ్ ఆటోమేటిక్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ ఓకే 1 or 2 days జ్వరం, మనం లేచి మళ్ళీ మనం పని చేసుకుందాం అని ఇట్ అగైన్ స్టార్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ. సో దే బోత్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. నేను హెల్త్ అంటే ఓన్లీ శారీరకంగానే ఆలోచిస్తాను అంటే మైండ్ కూడా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. సో ఖచ్చితంగా ఒకదానికొకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూనే ముందుకెళ్తాయి. అందుకే మనం ఇంత స్టేబుల్ గా ఉండి పని చేయగలుగుతున్నాం, అవునా కదా? సో స్ట్రెస్ అనేది చాలా 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 నార్మల్ రెస్పాన్స్. దానికి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ దట్ అండి. దాంట్లో అస్సలు లేకపోతే బద్ధకంగా ఉండి వీ డు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, లెథార్జిక్ గా ఉంటాం. కొంత స్ట్రెస్ పొద్దున్నే లెగ్గానే ఉండాలి కాబట్టి ఇట్ యాక్టివేట్స్ us, క్రియేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మోటివేట్స్ us టు డూ సమ్ వర్క్. అది డేలో ఆప్టిమల్ గా రేజ్ అయ్యి పర్ఫార్మెన్స్ చక్కగా ఇచ్చి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ రెస్ట్ లోకి వచ్చేస్తుంది, అవునా? కానీ టూ మచ్ అయితే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ పోతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్లే ముందు పిల్లలు ఎక్కువగా టెన్షన్ పడితే చదివినా సరే రాయలేరు, అవునా? సో మీ రెస్పాన్స్ అంతా పోతుంది. సో మోడరేట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇస్ మచ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇదంతా చేసేది ఆ కార్టిజాలే. పాము వచ్చింది, మనం పరిగెత్తేసాం మేడం చెప్పినట్టు, వి గో, వి ఫ్లైట్. కొంతమంది ఫైట్ చేస్తారు, సిచ్యువేషన్ బట్టి దే కెన్ డూ. కొంతమంది అక్కడే కళ్ళెదిరి పడిపోతారు, లేకపోతే ఇంతే బొమ్మలా నుంచుంటారు, కనీసం ఎంత పిలిచినా పలకరు, షాక్ లోకి వెళ్ళారని చెప్తుంటారు కదా. దట్ ఈస్ దేర్ బాడీస్ మెకానిజం డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఫైట్ చేస్తారా, పరిగెత్తేస్తారా, అక్కడే ఇలా ఫీజ్ అయిపోయి పడిపోతారా? ఓకే, ద ఫైట్ ఫ్లైట్ రియాక్షన్ అంటాం మనం మామూలుగా. దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్. అది ఏ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకోండి. సపోజ్ ఇంట్లో వంట చేస్తుంటే దోశ వేస్తున్నాను, పెనము సడన్ గా అనుకోకుండా టచ్ అయింది, ఏం చేస్తాం? ఆ పెనం టచ్ అయింది, ఇప్పుడు నాకు కాలుతుందేమో అని ఆలోచిస్తామా, లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా ముందే చెయ్యి వెనక్కి తీసిన తర్వాత చేస్తామా? అంత ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిన అద్భుతమైన మెకానిజం టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్. బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. దీనికి ఉన్న అద్భుతమైన సెంటర్ మన బ్రెయిన్ లో చిన్న బాదం పప్పు లాగా ఉంటుంది, అమిగ్డలా అంటారు. అది ఒక్కసారిగా యాక్టివేట్ అయ్యి ఎప్పుడప్పుడు వీడిని కాపాడదామా అనే, దీనికి చాలా ఎవల్యూషన్ ఉందండి. ఎప్పుడెప్పుడో ఉన్న డైనోసార్స్ ముందు నుంచి ఆ ఎవల్యూషన్ లో కూడా ఎవ్రీ యానిమల్ హ్యాస్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అని చెప్తారు కదా. ఆ అమిగ్డలా సెంటరే ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. అందుకే పుట్టిన బిడ్డ కూడా ఫస్ట్ బయటికి రాగానే ఆ ప్రొటెక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చాడని సెన్సెస్ అని డిటెక్ట్ చేసి బేబీ విల్ క్రై. అగైన్ మళ్ళీ మదర్ లోకి వెళ్తే ఓకే నా సేఫెస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసిందని చెప్పి విల్ స్టాప్ క్రైయింగ్. సో ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యేది మన ఎమోషన్స్ లో ఆ డేంజర్ డిటెక్షనే. అప్పటి నుంచే మనకి మెంటల్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. పుట్టిన బిడ్డ ఫస్ట్ ఏడుపే మెంటల్ హెల్త్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఏడవగానే అమ్మయ్య చాలా బాగున్నాడు బాబు అని చెప్పి డాక్టర్స్ చెప్తారు. ఆ ఏడుపనగానే తల్లి చాలా ఆనందపడుతుంది. బయట ఆ లేబర్ రూమ్ బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బెడ్ పుట్టిసారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఆ క్రైకి మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, అవునా? దట్ ద పాయింట్ వేర్ ద మెంటల్ హెల్త్ స్టార్ట్స్. బేబీ ఈజ్ హెల్దీ మెంటల్లీ అని అర్థం ఆ ఏడుపు. దట్ ఈస్ వేర్ ద స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బేబీ. అప్పటి నుంచే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. మరి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, బ్రెయిన్ రియాక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పాము వచ్చినప్పుడు నిద్ర వచ్చిద్దా మనకి? రాదు. ద స్నేక్ కమ్స్, okay, as I mentioned that we are running away from here, our blood sugar rises, heartbeat rises, our breathing rate increases, everything matters, and at the same time we need to focus on that only. We cannot sit idly and think of all the things. So that brain makes you to be single minded to protect yourself. And at that time, do you feel sleepy? No. So alertness, it will increase your alertness.
Okay, so all these things, that normal response, how the brain reacts and protects you. This shows that mental health has some biology in our body. It's not that easy that people will say, okay, you're depressed, you can come out of yourself. No, there is a biology in your brain. Of course, there are no lab tests or there are no MRI scans that detect these changes, but it's a nature's response that our body will react to every situation. I am saying extreme example of a snake coming here. Imagine we have lot of snakes in our life. Maybe financial stress, maybe work pressure, maybe time pressure. Everything matters. Just imagine yourself, just now close your eyes, imagine some snake has come here. The same response will come. Maybe not that much exaggerated, but the same response will come. If you watch a horror movie and again go back to your home, sit idly in a dark room, how do you feel? Same feeling. There is no movie in front of you, you're not hearing any voice, but the mechanism is same. So even you imagine the situation also, the body's mechanism is the same. Okay. If what happens, if there is no way for us to escape from here, the snake is here only. It's for 4 hours now. How will you be? Manage your life. You will try to manage. Okay. It is 10 hours now. Habituated to that. Okay. Then how will you be habituated? Exactly. Our body will become weak. Will the glucose supply will be continuously increased even without your eating food for 10 hours during that extreme state? No, you will be that much alert as you are in the initial moment. No, you will become drowned, you will become maybe fainted or something will happen at that time, right? Same thing in our life, that so many snakes will come and go, and your mind is helping. You are now 20, 30, 40 years, 50 years. What will happen to your mind? Yes, you are correct. Habituated. But sometimes beyond your stage, you can't deal with that situation. Then comes, even a small thing will become very much difficult. Even someone says a small thing, initially you may feel little bit of humor or teasing you or enjoying that situation, but now you'll feel negative, not able to hear that single word also. Not only here, you can see their expressions and say, they are looking at me, something they are talking about me. So that negativity will come. Positiveness will go off and negativity will come. Right? This is the long-term stress makes you that. These are not the regular things that we do in our life. Something that externally happened to our life, maybe trauma, abuse, or financial stress or work pressure. Upon that, you are not giving importance to your lifestyle. Because, simple example, today I have done lot of work from morning 6 o'clock to evening 6 o'clock. I need to take rest. Otherwise, I cannot do same work tomorrow morning. Right? What happens if you didn't take rest? Will you be able to do that much efficiently tomorrow morning? No, right? Because you didn't have good sleep. Same goes with your mind. Sleep is an emotional ban. If you have not having good sleep, emotions will not be regulated, they are not processed. So next day you won't be able to do even for simple thing. This is not a one day situation, this is a year situation. Same, initially as you mentioned, when the snake comes, we just alarm, the acute response will come immediately, we'll protect ourselves. If something happens during, even that snake continues to stay for here for a long period of time, it will resist, body will try it, its maximum capacity it uses, it shows mind and body and would help to protect you. Even that, after that, it will get exhausted. Same goes with your mind. It will get exhausted. Then comes different disturbances. Sleep disturbance, first and foremost thing every person will say, I'm not able to sleep properly. I don't know why. Maybe we can think our great-grandfathers, they also have their stresses in their life. Maybe not same as like us, but they do have because of other changes, family issues, financial issues, they have their stress. But no one has said that they are dealing with stress. No one has said a word they are depressed. No one has said a word they are not having good sleep.
Nowadays, from child to any age, everyone will say, I'm not able to do it, I'm depressed. More stress. Stress is there. Boredom, burnout, fatigue, whatever the word you use. At that time also there is stress, now also there is stress, but at that time the word depression, maybe lack of awareness, I can understand, but they'll sell it as maybe someone has some depressed and okay. Now depression, it's a common thing, everyone have. So what is the difference? Lifestyle. They gave much more importance to lifestyle and they're very close to nature. They followed the nature's cycle. Sunrise, sunset, when to eat, when to sleep, what to do. But now we are not following that. That is affecting our emotional bank. That's why we are not able to deal even a small thing. Then we are asking for external help. What is that? Alcohol, drugs, or love, relationships, whatever you call the name. Screen nowadays, or gambling. To come out of that emotional distress, depending upon some external substance or screen or something else. So those disturbances will come, and not only in these emotions, the way you are thinking, we call it as cognitive thoughts in our medical term. Cognition means how you are thinking, your capacity to learn, your memory, social decisions, judgment, planning, problem solving skills, all these come under this heading, cognitive. These things will be affected over the long run when your feelings are under stress. Clear-cut example, usually you can say that some software employees around 30 to 40 years of age, they will say, I'm forgetting even for simple things. I need to check a mail, I forgot. I need to check my schedule, I just forgot. Even simple things they are forgetting nowadays because lifestyle. I'll tell you on the coming slides how that affects, how lifestyle is affecting all these things. That is called burnout. Nowadays, every software employee will say around 35 to 40 years, I'm burnout. Because they are not at all giving importance to lifestyle. Not only our mind, when the mind is under stress, your body is also affected. Like I said, when the snake comes, how our body reacts. So everything, acne problem, hair loss problem, skin dry, lips dry, or frequent gastritis using pant-off, or frequent diarrhea, or unable to eat, lack of appetite, or sleep disturbances, continuous headache, continuous body pains. They'll use lot of painkillers, but no use. Again the headache comes, again the body pain comes. MRI normal, endoscopy normal, blood test normal, but these are not reducing. Using painkillers, multivitamins for strength. Nowadays, lot of multivitamins are available, but no use. And this simple example, when the snake comes, our glucose increases because it helps to protect us, right? So what will happen if the long-term glucose is much more level in our body? Diabetes. That is why the stress causing diabetes. That is why stress causing your heart rate will increase, blood pressures, heart problems, stroke. I hope you have heard the newspapers news, stroke in 30 years, some celebrity was died during gym, 20s, even doctors also have died because of stress. Because same mechanism that is happening, extreme levels. That is not a one-day situation, that is the chronic situation that happened for years. Previously, it used to happen at 70-80 years. Nowadays, it is happening as 20 to 40 years. So everything, even the females, PCOS, infertility issues because of hormonal changes, that occurs because of the same mechanism, same network. Cortisol rises. It affects your gonadal hormones. Gonadal means it helps your menstrual cycles. Problem. Males, sperm count decreases. Stress may be one of the reason. So everything connected with your this. And most important is immune system. I hope you have heard that during COVID, a long use of high dose of steroids has reduced immune system. They have some complications like frequent fevers or some bone issues also. Very much news was spread during the high use of steroids. That is because of side effects of high dose of steroids. Same thing happens in our body when the stress is continuous. Your cortisol, natural steroid, gets increased day by day. Then the immune system gets weakened. It won't be able to fight.
So frequent fevers, frequent pains, frequent diarrhea or vomitings, frequent infections. I'm not saying that everything that happened in our life, maybe getting heart stroke, is 100% due to stress, but nowadays at least 50% it is because of stress. In the olden days, heart problem is a problem for around 70 years of age. Nowadays, heart problem is a problem for 40 years of age. Reason is this. Then, have you ever wondered how that brain transports that message? When the brain detects the danger, how it actually sends the signals to other parts of the body? Signaling. Yes, true. How that has happened exactly? Simple. I hope everyone knows cricket. Okay. Cricket match means one bowler catching ball comes and then batsman, one pitch will be there, many players will be there. Imagine same in your mind. Okay. Same cricket person. One match. Let's think one batting and bowling. Okay. There will be one bowler. Similarly, there will be one run which starts the match. Okay, bowler takes the ball. That ball will be one chemical in our brain. Okay, then the bowler comes at the right point. He sends the ball. At the right moment, this neuron sends the signal, releases the chemical. Then it travels in the pitch. Right? It travels in the one space called synapse. Reaches the batsman. That batsman is another neuron. There, the batsman will have bat. The ball has to touch the bat to get a response, whether it's 2, 6 or out, whatever it is, right? Then the other neuron will have some receptors. That is the bat. When this chemical touches that receptor, this neuron releases a signal. So what is the chemical that is coming? That is the response that we have in our body. Just like one good bowling, one good shot by the batsman, one sixer. Everything must match. Same thing. Everything must match in this signal. Okay, let's see one nice player, very good batsman, very good bowler. Match was good. We have won the match. India has won the match. Okay, that means every bowler is healthy. Every batsman is healthy. They followed the rules and regulations. The weather is good. Pitch is good. Ground was good. Everything cooperated. We have won the match. Right? What if that batsman has not slept properly? What if that bowler had taken some drugs? Will that match will win? What if they didn't follow some rules? What happens? They might not win. Something will happen. Okay, initially they might win. What if the person has not slept for 3-4 days and then came for playing? What happens? Unable to play. So match will be gone. Same like that happens with this. This chemical has to be produced properly. It has to be released at the right time. It has to travel in this place and it has to touch that batsman and the response has to come. Even the production itself is related to our food. The stability is related to our sleep. Just like the batsman, imagine if they are not eating food properly, not sleeping good, not following the regulations, they are taking some drugs or high caffeine, whatever. If they are having some physical health problem, match will be gone. Same happens in our brain. If you are not following our lifestyle, not actually allowing our brain to cope up with not having good sleep, it won't be able to win the match. So no proper signal, no emotions dealing, no body, no work. Just simple example how lifestyle affects our brain transmission. We can't see this in MRI brain. We can't see even PET scan. We can't see. We don't have any blood test for this. But the actual mechanism that is happening for every thought that we have, for every feeling, we have a lot of research in this. Many hundreds of years research in it. This is a natural mechanism that occurs every second in our body. And it is affected by our lifestyle, by our choice. Initially it may be choice, but later it will become disease. These are some of the few examples I am giving you. Just like imagine this cricket match, or if the cricket was won, means it's a teamwork, not a single person. So teamwork means bonding, relationships. We have a love hormone, oxytocin, that is helping us to bond with others. Same like the captain who stabilizes every member in the team, who wants
when to play, what to do, who has to stay in the field. The captain regulates everyone. So, which regulates our mood. Serotonin is the chemical. It's the captain of our mind, which regulates our feelings every moment. Similarly, dopamine. When the match is won, when the batting was all 6 balls in the over is completely 6, we'll have a kick in that. That kick is given by dopamine, reward chemical. And then endorphins. When we are under stress, then the coach will come, guide you, help you to relax, or the all-rounder will come and make you to win the win. That is endorphins, which helps us natural relaxants in our body. We don't need to take external some tablets or pills for these things. Lifestyle. When the bowler is healthy, follows healthy lifestyle, match will be good. So when we follow healthy lifestyle, our chemicals will be good. When there is some stress in this match, then the cortisol will come to help everything, to coordinate. But it is too much. Cortisol will rise again. Even the too much of stress in the players, match will be gone. So too much of cortisol in our body, match will be gone. I purposefully added these slides to know how important is life in our daily lives. The serotonin depends on the food that we eat. Everything matters, ma'am. For example, what you mentioned, serotonin. Serotonin is a chemical that is produced from an amino acid called as tryptophan. Okay, tryptophan is an essential amino acid, means it has to come from food only. It is not produced in our body. There are some amino acids naturally produced in our body even without food. Some has to come from food. So to maintain that serotonin balance, we have to eat tryptophan rich foods. So what are those? Walnuts, poultry, fish, or potatoes, sweet potato, banana, apple, pineapple. We have to include everything, all nutrients in our plate. Expensive junk food is more. We don't have those nutrients. Yeah, we don't have those nutrients. And again, after that, when the junk food or processed food or drugs or whatever you have taken in your body, it gets oxidized. Just like the iron gets oxidized when it is rust, okay? Just like it oxidizes, it damages these neurons. Just like iron, how it goes after years. The brain will get damaged. There is no medicine to recover the damaged neurons. Then the memory issues will come. Just a small example. I told you about the food regarding serotonin and all. Let's say about the sleep. Cortisol is something that helps you to activate every day in your life, to plan yourself, to move ahead, to do everyday your activities. So it has to get raised only in the morning. That's a natural logic, right? It follows sunrise. When the sun rises, the cortisol starts rising. See here, blue one is the cortisol, 6 a.m. start rising. Naturally, it follows the sun side. We call it as biological clock that we have in our body. It rises and it activates you. Maybe by mid or afternoon, it will get slowed down gradually, and by the evening, it will get drop off. Then we need to get rest. Then the melatonin is a beautiful chemical that we have in our body that is for sleep. It asks you to get rest. It makes you get deep sleep. Then it will start rising by 6 p.m., peaks in the midnight, and then it goes up in the morning, early morning. Our grandparents, great-grandparents, they didn't know these chemicals, they didn't know science, but they know the nature. They usually wake up early in the morning during sunrise. By 6 p.m. they'll get their dinner, and by 7 p.m., maximum 7 p.m. they'll get sleep. They follow the cycle. That's why they didn't have depressions. I'm not saying exactly to sleep at 7 p.m., but at least we have to follow 60 to 80%. That also I'll tell you. Okay, that is why when we do, I tell my patients these examples. For example, for the September month, I worked a lot. I had earned some money. I had some expenses. Remaining money I store in my bag. Right? Okay. Somehow my job has got disturbed, or my business had some issues. So I didn't have much income in the month of October. But I had my bank balance, so I somehow managed my expenses. Okay. November, December, but my income was not, I didn't give much importance to my income. Expenses are the same. Sometimes new expenses come, like having some fever, or my mother has got some issue, you need to get bills for the hospital. Bank balance completed. What will you do? Loans or debts, whatever thing. Okay. Now January you manage that. February
Renewal of loan. Okay. March. You are not giving importance to the income, but the expenses are the same, and you are getting help from the outside. Okay, March, 1 year, 2 years, again the person will become debted, and many society will blame him. He'll get depressed, suicide. This happens. Okay, same thing. Imagine your sleep. When the sleep is good, continuous, your emotional bank will be good. Somehow you didn't have good sleep tonight. Tomorrow, okay, you have bank balance, you help to manage yourself. Tomorrow you didn't have sleep. Next month you didn't have sleep. You have not had sleep, actually you didn't give importance. Scrolling all the night, watching K-series, K-dramas and all. Next day morning you have to go to work. And again next day night, again dramas. Scrolling Insta, whatever you are interested in. Okay, you didn't give importance to your sleep. Your emotional bank is getting empty. Then you had some competitive exam, or your business month ending, or your project is nearby. What will you do? You'll do the work, but not completely full-fledged. You'll get irritated easily. When a mother at that time asks you something, you'll frustrated and you'll scold her like anything. The reason is not mother, but you'll blame mother, but not mother. The reason is your emotional bank is empty, because you must be these chemicals. They are also messing with you. Give importance to your sleep. Give importance to your food. I'm not saying 100%, at least 60 to 80%. That 20 to 30% may be parties, functions, traveling, whatever the reason is, or night shifts. But at least 60 to 80%, you need to reserve your emotional bank. Take rest completely, full-fledgedly, have a sound sleep. Otherwise these chemicals will mess you. In those timings, timings లో ఎక్కడైనా ఖచ్చితంగా ఏ టైమింగ్స్ అని చెప్పండి మేడం. మరి మార్నింగ్ లోనే కదా మనం కుదిరినంత వరకు ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ కి 7 PM పడుకోవడం అవ్వదు మేడం, ఇంపాసిబుల్. అట్లీస్ట్ 10. ఐ లెట్ యూ నో హౌ మచ్ స్లీప్ దట్ యూ నీడ్. వేకప్ అనేది మినిమం బిఫోర్ 7, అట్లీస్ట్ బిఫోర్ 7. బేసిక్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంపాక్ట్స్. నౌవేడేస్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్, స్లీప్, ఫుడ్, ఎక్సర్సైజ్. అసలు ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇంకా ఎవరు మేబీ కొంతమంది ఫ్యాన్సీగా ఉండి జిమ్ కి వెళ్ళి చేద్దాం అనే వాళ్ళు చేస్తారు తప్ప రెగ్యులర్లీ దే విల్ నాట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు యువర్ ఎక్సర్సైజ్. డిజిటల్ ఓవర్లోడ్ అది కంపల్సరీ. ఇప్పుడు నేను మా టాక్ చెప్పాలన్నా నాకు డిజిటల్ కావాలి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ నో, లిమిటింగ్. ఎంతవరకు అనేది చాలా కంట్రోల్ గా చేయాలి. డైలీ చాయిసెస్ అంటే మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, డ్రగ్స్ కానీ, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అనేది దే హ్యావ్ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఓవర్ ద లాంగ్ రన్. అది ఏ చిన్నదైనా సరే, unable to deal with the relationship, someone has told something, unable to deal with the society, or unable to deal with the natural disaster that has come in our life, natural epidemics that we won't be able to deal. Lifestyle gone wrong, those neurons will get damaged. Actually we call it as neuroplasticity. Neuroplasticity means the neurons get adapted to the situation or to something that what you have to think it as memory. For example, I want to learn some English word. Practice makes man perfect. Why that perfect? Neurons get attached to each other, they link each other. How many times you practice, they link each other and then get very strong, that will become a core memory. Everything, driving, dancing, singing, writing, reading, even your language also. Because I spoke Telugu since my childhood, it is my inherent native language. If I spoke Greek, it is my inherent language. And it is impossible to forget that. Even I go and stay in UK for 4 years, even not have spoken a single word of Telugu, I don't forget Telugu. Because my neurons got adapted to it, there is a strong connection has formed between those neurons, it won't get damaged. Maybe you might have seen Gajini movie. Before the accident, he doesn't forget anything. His brushing, his work, he didn't, because he practiced it many years. After the accident, he will forget after 15 minutes because he doesn't have neuron capacity to register that, to form that connection. So it's impossible to forget whatever you have. That is why the practice makes perfect. movie is logical. The movie is logical. I use that a lot actually, particularly alcohol patients. So then comes when your emotions are not regulated, even for simple things you will feel anxious. See, it's not anxiety, is a normal natural feeling that every human being will have. Feeling sadness is the normal feeling.
Because we are humans, we have those feelings. But when it becomes abnormal, when it is affecting your life, when it is making you not able to deal your daily activities, making you much more worry, your body is shivering, shaking, anxiety, palpitations of your heart, sweating, not able to sleep, not able to eat, having memory issues, then we call it as anxiety disorder. There is no clear line saying that, okay, when you cross this line, you are anxiety. When you didn't cross this line, you are not anxious. No, that is not like that. It is individualized. One situation, I may feel very easy. Madam may feel moderate. Some other person may feel it's very difficult to deal. That depends on my personality, my capacity, my understanding. Okay, it is individualized. Even the mental health disorders also individualized. In general, we say when it is affecting your life, depending upon your family, your culture, your financial status, your education, everything matters. Even beyond that, it is affecting my life, then we call it as a disorder. Muscle tensions, sleep disturbances. I hope now you understand why the muscle tension comes in anxiety. Muscles get stiff to protect you. Then, if it is continuous, then the body pains, headaches. They'll use painkillers, temporary relief, again it will come. But the blood tests are normal. Because of the chemicals that is acting beyond their capacity, they are trying to help you. Then they become weak and exhausted. That's why we suggest antidepressant, anti-anxiety medication to stabilize those chemicals. It's not that easy in that disorder stage to come out of it. Initially, yes, we can come out. How? Giving importance to sleep, food and your lifestyle. But once it becomes a disorder stage, whatever you do, you'll go for yoga, then they'll start going for yoga, talking to someone. Then even that also, that won't help you because the brain has adapted to the situation. It is beyond its capacity. It won't be able to do. Then you have to use medications to stabilize that serotonin or dopamine, whatever the chemical is abnormal in that situation. Same goes with depression. Someone has called me that something happened to my close relative. Yes, I'll feel sad. That's a natural feeling. But if not able to come out of that situation even for weeks or months, affecting my life, not eating, not sleeping, or I'm having a thought to go with that person to die, that we call it as depression. That is also individualized. During sadness, what is the actual difference is sadness comes and goes depending upon the situation, but depression comes and it stays. Sadness, during that situation also, if someone makes me to laugh, yes, I try to laugh, I'll do something. But depression, you won't be able to laugh. Even you will feel negative in that situation also. In that person also, you'll see negative. You'll try to do something. Even a person has died in my family, you'll try to help that person, you'll feel sad. But you'll try to eat, you'll try to make other person to do something, you'll act on that. But depression, you won't be able to act. In sadness, you won't feel any suicidal or anything else. But in depression, you'll feel those suicidal things. That is depression. This is the stage that brain has beyond its capacity. It won't be able to help you, even with lifestyle. Then you need to take external help. That is a disease. This is not a disease. But to prevent this, lifestyle. Even with this treatment also, for the long run, not to have another episode of depression, again lifestyle. So what are the warning signs everyone has to listen, has to know about? We have a psychological first aid, just like normal first aid. What you will do, so we'll put some band-aid, you will take them to hospital. Same that every person will have psychological trauma. Keep calm, listen what they are saying without judgment, whether it is correct or wrong, whether it is true or false. Just listen to them what they are saying, understand what their needs at that time, and help them to cope with that situation healthily. Okay, ma, you got breakup, just come and we have one bag of alcohol, you'll come out of that. That is unhealthy way of dealing your sadness. It will go into depression if you do that over the long run. Just talk to someone. It may not be professional, maybe your friends, your family, someone. But most of the 80% scrolling in the screen are actually depressed because they don't have anyone to talk to them and they don't have anyone to share their emotions. But by scrolling screen also, they are engaged. They are seeing nice content. Why are they getting? Madam, they don't engage, madam. Just imagine yourself, you watch for screen for 3 hours, not a movie, just scrolling. How much time you are completely engaged in that screen?
Full time. No, not 3 hours. 3 hours. Maybe 30 to 40% you will be engaged, you will be enjoying that situation. Remaining time is passive scrolling. Passive scrolling. Active scrolling, passive scrolling. Actively you won't scroll, madam. When you do work, you actively do. Sometimes when you have interested thing in the one reel, you will actively see that reel. But max of the time, But that's also making us happy, right? Then why are we going into depression? okay, they are making you happy at that moment, madam. Actually, is it making your emotions to be full-fledged happy? When you talk to your mother, how much the happiness you have? When you share your problem to some person, what is the feeling that you inner feeling that you have? When you scroll a Instagram movie, what is the temporary happiness that you get? Maybe satisfaction is different, but both the things are Long run. I'm asking about long run. I'm not saying one time scrolling is not a bad thing, but depending on this is a bad thing. Emotional connection is much more important than passive scrolling. There is a research in this also nowadays, maybe last 2 to 3 years. 70% of the people are passive scrollers. They don't have anyone to talk, or they don't want to talk. They are depressed. They feel someone will say something about them. They feel someone will judge them. They feel low in their confidence, and they don't talk to anyone. They do passive scrolling to time pass. That becomes depression. Because even they have a problem, was they avoid that problem, not to face that problem, they scroll on this. But at that time, it may be difficult for you to talk or to face that problem. If you do that, then the problem will be solved. Permanent solution. Okay. At the same time, what you mentioned, if I talk to someone, my face, my hand movements, my body, everything reacts. But when I see a screen, nothing will react. Just maybe passively, my body will be okay. One joke, okay, one sadness. I involve in that, and I imagine my sadness is also like that. I'll connect to that sadness much more than the happiness. And again, one anger situation will come. Meanwhile, my dad or my husband will come and say, again. So this will reflect your emotions. If you leave that and talk to your husband, actually, that will be a permanent solution. Hope you understand what I'm not saying scrolling is a bad thing. Okay, we need scrolling, we need to get the knowledge and everything is necessary. But how much? It's not beyond our emotional needs. I'm concentrating on that, madam. So imagine you are a school teacher now. What if the child scrolls continuously? Is it good? Or the child sitting and writing and talking to teacher, is it good learning or is it good learning? Definitely. This is a good learning. Same happens with your emotions also. So here the brain connections will form only with scrolling. Here the brain connections will form with your language, with your face expressions, with your cognitive thinking, problem solving, everything. The brain connection will start here. Because when you talk to someone only, you'll then realize, okay, for this I am thinking like that, is it correct or not? You'll ask them. So if that is the case, something like video call. Video call also we have some interaction now. So we'll have better than scrolling. Something is better than nothing. Even for children also below 2 years, 100% no screen is allowed. It's a guidelines, national guidelines. 2 to 5 years, only few seconds of or minutes of video scrolling, video calling to someone's father is out of station, you can call to them. And or father, only highly educational videos, that too by the side only teacher and parents are there, then only we need to make them watch. That too not more than half an hour. This is the national and worldwide guidelines. Because the brain connections will be forming at that age. Neuroplasticity, brain will be much more flexible like a cement, a wet cement. How we want to shape it. The brain connections are very much strong during that age. They'll form up to 15 years. So when you talk to someone only, those connections will be, those chemicals will be released. During this also, dopamine will be released, but temporary. Then you'll go into depression trap. Same goes with your alcohol, whatever that it is. Taking alcohol because I have a love failure. Okay, now it's gone for a few months, I'm out of depression, I moved out of my, but taking alcohol is regular. Then my career problem, again go for alcohol. Then my marriage problem, go for alcohol. 50 years dependent. Right now, I don't think. I'm just giving example.
So same network activates with scrolling, even food, sex, porn, shopping addiction, internet, gambling, everything same network. So everything for shopping is necessary, internet is necessary, food is necessary, sex is necessary. They are the basic needs. But how much? How much you are activating your system? That is important. So September 10th, we recognize it as word to create awareness, to reduce stigma. Most important why this was included is change. We have themes. Actually, every year they give themes. From 2024 to 26, they have given the theme changing the narration on suicide, because everyone doesn't even want to talk about suicide. The thing is, just imagine from our childhood, maybe last 10 to 15 years, everyone is talking about diabetes, nutrition, millets, everything. Okay, someone actually choosing that nowadays vegan also, right? Why? They gain knowledge about what is diabetes, what will happen, what to do, what not to do. That's why all this is come. If now someone has said no need to even talk about diabetes, will we be able to do that? Same goes with suicide. So what is the clarity is important, the understanding is important. It's not that when you talk about suicide, you induce suicide in other people. No, you can't induce. Will you induce diabetes in others? No. What you are doing? Making them understand in a clear way. So suicide is something we need to prevent it. So for that, we need to make every person to understand what it is depression, what is anxiety, what is happening in your body, what it will not do, what it will do, what to do. That is suicide event. To change that narration, these 3 years, this is the narrative that everyone is actually talking about suicide, to create awareness, to reduce stigma. Because see, everyone who has diabetes also openly comes and say, I'm having diabetes and I'm doing this, you also know what to do, you do, everything is same. But the suicide person, they won't talk, because they'll feel that the other person will judge them, other person will isolate them. Then they are again going into the trap of depression, again they'll having more ideas to commit suicide. But what if we allow them to talk? Then they'll get to know their problems by themselves. They'll have some hope in their life, so that what are the paths I have in my life. So make them to talk by themselves, but don't judge at that moment. If any person you see, that person becoming much more silent than usual, not getting interested in regular things like having get-togethers, meeting someone, moving out with others, or their performance has reduced much. But they may not be crying in front of you, they may be laughing also, but you can feel that the person is being isolated, not showing interest in their daily activities. Or sometimes they may express, oh, it's better to die than all these things. They may not directly say, I want to commit suicide, but they'll give some cues to you. Identify those cues, then observe, oh, they are having some problem. Directly ask the question, what is the problem? You have to ask. Some people may say, then when they are saying don't judge, just listen. Some people may not open, but take time, but don't leave them alone. Very, very, very important. Don't leave them alone. Don't take it easy. This person will say. Many people will think that, or they are saying that maybe attention seeking. No, it's not an attention seeking. It's not an easy to say that I want to commit suicide. Every person has to understand, from children to elderly, what is just like a diabetes. What is mental health? What to do? What not to do? How to be balanced in my life? Whatever the situation is, even I fall into the valley, I need to stand up and climb the hill. Everyone should know that, because we have a biology behind that. Create awareness and don't judge anyone who is saying that I am suicidal or I am depressed. It's very easy to say, it's in your mind, you can change it. No. At that stage, no. It's a myth. They won't be able to do that. Initially, yes. Initially, when you have gone for general checkup, your doctor will say you have borderline diabetes, no need medication, just have good lifestyle. At that stage of depression, okay, lifestyle is good. But beyond that, having suicidal, becoming severe, they won't be able to come by themselves. They need to take help. Robbie, how can we identify a stressed person? Can we differentiate? Depend upon the person. If you know them well,
We'll know that how that person would be, how that person behaves in those situations, how he works, how he communicates with others, how he eats, how he sleeps. You'll know all those things. If you observe his changes in them, then all these changes will come. Their sleep will be gone. You can see the dull face in their behavior. They may be laughing outside, but you can see you won't be able to connect with that laugh. You can see that difference, madam. Their words will be negative. Their thinking will be negative. Even everything is positive. Even festival atmosphere will be there, but they won't feel that atmosphere. You can see the difference in them. They'll feel depressed. They won't say that I'm depressed, but their behavior will be like that. Everything is connected. Whatever we think affects our feeling, that affects our behavior. For example, now one Bahubali movie is getting released. Bahubali 3 will be released. It's my thought. How will be my feelings? Excited, waiting for the movie. How would be my behavior? Tomorrow is the release date. Getting tickets. So, and the cinema super hit. Again, the thought will be watch again, or when it will be released in OTT. This is the cycle. This cycle goes in every situation in our life. Thought, feeling and behavior. Food, imagine. School, imagine. Work, imagine. One thought, it comes into your mind, it affects your feelings and then it affects your behavior. So when you have a negative thought, feelings will be negative, your work will be affected. Right. When your work is affected, again the thoughts will be negative. And then someone comes and says some positive thing, no, you'll have that negative thinking. So this cycle is psychological. But what's happening behind is biological, the brain. What we are seeing is the behavior. So biopsychosocial. So everything actually is much more important to prevent all these things. It's impossible to maintain 100%, madam. 60 to 80% is much needed. Sleep, food. Remaining, everyone has to give themselves at least 20 minutes to relax yourself. In that 20 to 30 minutes, what you want to do, your wish. You want to dance, you want to sing, you want to talk someone, you want to go to temple, you want to read a book. It's your wish. But relax your mind. Give that time for your mind to relax yourself. This is strengthen your mind because it is protecting you. So it is you have to protect it, help it back. So you have to strengthen your mind with your lifestyle. And then habits. That also, practice makes man perfect. Whatever the habit you are gaining, whatever it is, you are practicing it. So what habits that you want in your life? That affects your brain in turn. And it will affect you in turn. So, engage in good habits. That may be, it's your wish, it's completely individualized. You may have one thing, I may have other thing, other person will have some other things. It's completely individual. If it is affecting your life, then it's a bad habit. If it is affecting your family, your culture, then it's a bad habit. We cannot say that. So, that's called rewiring actually. I told you, neuron connections will form strong connections between them. You can rewire it now, taking a step. Having good things, good life. That is all the lifestyle changes are important. Because you had some borderline diabetes, you made some changes in your life, your diabetes has gone. So you rewire your insulin thing in your body. Same goes with your brain. The rewiring will occur at some limits only, not beyond. So we can rewire our brain. Something has happened in the past, some trauma, something has happened that is not in our hand. Something happened in our life. But we can come out of this by rewiring our brain through lifestyle. The small approach, how to manage your stress daily life. Let's A to Z approach I tried. Always take time for yourself, at least 30 minutes a day. Breathing exercises are 30 minutes a day, at least minimum of exercise is much needed for every woman, especially after 35 years. Below 35 years also it is necessary. That first option would be yoga meditation because that concentrates on your mental health also. Gym concentrates on physical health, but without screens, without talking to anyone, just enjoying in that gym, it's okay. It's good for physical health and mental health. At least walking in the sunlight for 20 minutes. Every day. Start from yourself. That is a small change that we can do to ourselves. Daily exercise. And then fruits, water, eating regular healthy food, forgiving others. Most important thing that we can't able to do. We won't be able to do that. But doing that gives a much
See, if we won't forgive them, we'll feel that we'll scold them, we'll avoid them, the other are actually, you are punishing others because they did something wrong. Actually, you are punishing yourself. You are giving stress to your body. You are giving stress to your mind. If you forgive them, you will be relaxed much more than them. They will get again depressed because she forgave me. I think I need to change myself. But it will relax you when you forgive others. It's easy to say, but it's not impossible. And then, this is important, how important that issue is to me. For example, take this example of forgiving others. How important is this to hold that situation to me without forgiving? Is that much important to cause you to stress? So, assess that situations. How important to me? Whether it is gaining me anything, it is losing me anything. Very important. Relationships, maintaining. Involve every relationship, everyone has to be involved, including children. It may be a small thing, it may be a big thing. Everything has to be learned by the children and by you. Because nowadays we don't have joint families. Only father and mother are the relationships to our children. Sometimes during festivals or during celebrations only other people will come. So every relationship comes from father and mother. So involve in every situation with the children. What it may be cooking, it may be drawing, it may be school, it may be going outside, it may be financial, it may be business, whatever it is, involve your children with you. You also involve in them, encourage the kid in you. Whatever it is. So that you will feel that most of the people will say, before marriage I used to go for shuttle, now no time. Start with your children. If you don't have children, start with your husband. Then you won't lose yourself. That is important. Don't. Maybe in future. Now start with your parents. Start with your parents, ma. That is important. When you understand that, you'll have good relationship in future. Good relationship with your in-laws. I'm not saying everyone is same, everyone will be perfect. There is no perfect person, there is no perfect relationship. But how you are maintaining, how you are dealing is important. To deal that, I'm saying all these things. Then, if there is any stress, we'll have many paths to go, what to do. Sometimes we may find solution, sometimes we may not find solution. Don't think that stress during bedtime. Just journal yourself, write it down. Write only with pen and paper, not on screen. Okay? Journal, keep it away and take that paper in the next day morning. Not at the bedtime. It will affect your quality of sleep. You will have bad dreams because of that reason only. Then judge your performance, not others' performance. How I am yesterday, how I am day before yesterday, how am I now, how I want to be tomorrow. And then keep positive attitudes, limit alcohol, manage money well. It depends on your individualized how to manage money. Even I don't know that. Okay. This is the most important thing. No is the word that you have to say. Most people in your age, they'll come to me and say, madam, I started some business, I have some important meeting, or I need to get project, so I need to meet some people. They'll drink alcohol. If I don't drink alcohol, they will avoid me, I don't get that project. Mostly boys, they'll say these things. No. Saying no is the first word you have to learn. Okay, that project may not be, you may lose that project, but you will lose life if you say yes to alcohol. So prioritize your things. Say no if you want to say no. Whatever the aspect is. Outdoor activities are much more important, particularly sunlight. Our grandparents used to work used to stay in the sunlight. It will stimulate, it will stabilize your cortisol, melatonin, and then stabilize your serotonin. Your mood will be stable. Sunlight exposure is much needed. And then your favorite music or watching TV, that too limit. This is very, very, very important nowadays. Every person is asking me what sleep is. Say, I don't say you have sleep, this sleep, and just give importance to your bedtime. Every person should have at least 6 to 8 hours of good continuous sleep. Don't sleep in the morning. Don't have short breaks. Only continuous 6 to 8 hours of sleep is needed. Then only your emotional bank will be reserved. So that bedtime is important.
I hope everyone knows driving here. When you drive, for example, I am now 100 speed. I want to park there. What I will do? Reduce the speed. What if I don't reduce? Right. Same thing goes. I'm watching my screen, just having some food and heard something high, loud sounds. Then switch off my TV, switch off my lights, and go to bed. Will the sleep will come? Obviously won't come, because brain is not that when you switch off you want to go to sleep. It won't. We have to relax the brain. So how do you relax? Just like you slow down your bike, you have to slow down your senses, because information going to the brain through your senses. What are those senses? Your vision, hearing, taste, touch, smell. Everything has to come down. Reduce bright lights, no screen, reduce high sounds, no arguments and nothing during that time, not even music, no taste and smell. So 2 to 3 hours before bedtime, you have dinner has to be completed. Touch your room temperature, your bed sheets, your clothes, depends upon your wish. Relax. Take at least 30 to 40 minutes of bedtime every day. Just make you understand yourself. Do this for 6 months and let me know who are having any sleep issues. They will no need to use sleeping pills. Give importance to your bedtime. If you have children, talk to your children. If you have parents, talk to your parents. Not arguments, talk. If you have in relationship, talk to your person whom you love or friends. But journal. One thing that we don't control, everyone will say, I'm thinking, I'm getting more thoughts during that time only. Okay, it's natural. Because when you relax, your thoughts will become much more louder. Journal. Take pen and paper, write on that, keep it aside. Maybe we can think with them off tomorrow. Start this routine, observe for 6 months and come to me and let me know how you are feeling. This understanding the things from others, these are all you know maybe. Verifying things means don't journal everything in Google. Nowadays I'm getting many persons searching in Google, becoming more anxious, getting more lab tests, spending lakhs of money on that and getting health anxiety. In 2013 this illness is included in psychiatric disorders, illness anxiety disorder. Even for simple headache, even for simple acne, simple hair loss also they'll have some cancer, HIV or COVID, and again they're getting more lab tests, spending lakhs of money, and then not able to understand that it's a psychiatric problem, not meeting psychiatrists, but spending lot of money. Nowadays it's actually much more increasing. No, if you have a doubt, meet the expert. Some information is necessary from Google, not beyond that. Thank you. So even though your body is feeling tired, or you'll get burning eyes, headache, but your brain won't allow you to sleep. You will have that sense. Sometimes you will have that. అలసిపోయినట్టుగా ఉంది, కళ్ళు మంటలుగా ఉన్నాయి, ఆవులింతలు వస్తున్నాయి కానీ నిద్ర పట్టదు, కానీ మొబైల్ చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే బ్రెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది. It won't secrete melatonin that is necessary for your sleep. It will start secreting cortisol because it thinks you need some work, need to get activated, so it will get released. That's why most of the people having sleep disturbance. 100% unless otherwise emergency or you are having some traveling function and all, no screen time 1 hour before sleep. It will get confused. Especially bright lights. TV, mobile, because emotionally you are not connected to others, madam. You feel that you are isolating yourself by watching mobile. When you stop the mobile, then you will get to know what other people are doing, what my family is doing, what I have to do. Just imagine, is this true or not? Then you have to, especially when people are having children, you have to talk to children at that time. Because otherwise your wife and husband are working, no time to talk. After coming from school, again tuition till 8 o'clock. Then coming dinner, screen. Where is the time to interact with parents? Bedtime is the best time for children. Even for you also, to relax. To talk to your loved ones, to share your feelings, to share your emotions. But don't argue at that time. Just share and listen and go.
Very important. Your brain will confuse. And same like the bank. I'm not getting sleep. Next day morning, some daily activity, some stressor. My boss has scolded some because I didn't do some work. Another stressor. Come in the night, I feel stressed out. I don't talk to anyone. Again scrolling. Again not sleeping. Again next day going. The cycle goes on. Again the melatonin, cortisol will get disturbed. They will mess up with you by causing heart attacks, diabetes or depression, anxiety. Then you will get asked for external help. Already taking external help from the screen addiction. And then comes the alcohol. Someone has advised me some alcohol. Or some people will say, I'm not able to concentrate on my work, just have some puff, cigarette. Cycle goes. Network same. How you are managing that network is important. I'm not saying to be ideal, but at least 60%, 70% for our life. Give importance to your sleep. It will help you a lot. స్ట్రెస్ లేకుండా ప్రపంచంలో మనిషి ఎవరు లేరండి. నేను ఎంత చెప్పినా సరే నాకు ఒత్తిడి లేదు అంటాను. తెలుగు వచ్చా? నాకు ఒత్తిడి లేదని కాదు, ఓకేనా? ఒత్తిడి ఉంటుంది, ఓకేనా? అది ఉంటేనే మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. కానీ ఒక్కోసారి మీరు అన్నట్టు ఎక్కువ అవుతుంది. అది కారణం ఏదైనా కానండి, ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆ ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? నా ఒత్తిడి ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుకోవాలి ఫస్ట్. దానికి నా ప్రాబ్లం దొరకచ్చు, సొల్యూషన్ దొరకకపోవచ్చు. ఓకే, నాకు దొరకలేదు, దాన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవాలి. నేను డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటి అంటే లైఫ్ స్టైల్ అంటున్నాను నేను. ఏంటంటే నాకు ఒత్తిడి ఉందని చెప్పి ఆ ఒత్తిడిని ఇంకా పెంచేటట్టు నిద్రపోకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇంకా ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది, అవునా? ఆ ఒత్తిడి ఉందని చెప్పి నేను నలుగురితో మాట్లాడలేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇంకా ఐసోలేట్ అయిపోతాం, స్క్రీన్ లోనే ఉండిపోతారు, అవునా? అలాంటప్పుడు ఆకలి అనిపిస్తుందా? ఆ టైంలో ఎవడన్నా వచ్చి గెలిగితే ఎలా ఉంటది? ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాక నీకు ఆలోచన వస్తుంది ఏం చేయాలని. బలవంతంగా తీసేయండి అప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే, తప్పే ఉంది. కానీ ఏమవుతుందంటే తీసేసిన తర్వాత అక్కడ తనకి ఏదో ఎమోషన్ కనెక్షన్ బోర్ పోయింది, నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉందని చేసారా, దానికి మించి మనం ఏమి ఇవ్వగలం? దానికి మించి నేనేం చేయగలను? నేను ఏం చేస్తే నాకు కరెక్ట్ అనేది ఆ పర్సన్ తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అర్థమైంది? దాంట్లో స్పెసిఫిక్ ఇలాగే చేయండి అంటే అది ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ పర్సన్ చేయలేకపోవచ్చు. సో ఆ పర్సన్ ఏంటి? నాకు తెలిసిన వాళ్ళు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కొడుకు చూస్తున్నాడు, తీసేస్తే ఏడుస్తున్నాడు, అట్లా చేయట్లేదు, దానికి మించి ఆనందం నేనేమి ఇవ్వాలి? ఆల్టర్నేటివ్ నేనేం యాక్టివిటీ చేయించాలి? అది చేస్తే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టు నేను ఎలా చేయాలి? అది నాకు నా కొడుకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, పక్కన వాళ్ళకి తెలియదు. అర్థమైందా? అది మీకు మీరు తెలుసుకోండి అంటున్నాను నేను. అప్పుడు నేను గుడికి వెళ్తే నాకు బాగుంటుందా? లేదా బయట సినిమాకి వెళ్తే బాగుంటుందా? లేదా ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడితే బాగుంటుందా? పుస్తకం చదివితే బాగుంటుందా? పనులు చేస్తే బాగుంటుందా? ఇంట్లోకి వెళ్ళి వంట చేస్తే బాగుంటుందా? బట్టలు ఉతికితే బాగుంటుందా? అది మనిషి బట్టి మారిపోతుంది. ముందు స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తేనే ఈ ఆలోచన వస్తుంది, చేయకపోతే రాదు. I have my YouTube channel, Dr. Susmitha Gajula, Rome Hospital, including Insta. నాదైనా సరే 9 తర్వాత చూడద్దు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. 9 తర్వాత చూడద్దు. చెప్పండి. I usually sleep like 6 to 8 hours. I feel like very low energy. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్, యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్. ఓకే, దానికైనా ఫస్ట్ బెడ్ టైం ఇంపార్టెంట్ అండి. At 10 or 10:30 I would start sleeping and 5:30 to 6. So that's a good time of sleep is good, continuous sleep is good. కానీ క్వాలిటీ లేదు, క్వాంటిటీ బాగుంది, క్వాలిటీ లేదు. క్వాలిటీ లేదు అంటే ఫస్ట్ మీరు కాఫీ టీ తాగుతారా? కాఫీ టీ will impair your quality of sleep. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ బెడ్ టైం రొటీన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయకపోతే రిలాక్సేషన్ బ్రెయిన్ ఉండదు కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ పోతుంది. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్, హౌ యువర్ డే ఈస్. కొన్నిసార్లు మనం స్ట్రెస్ఫుల్ డే ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ తగ్గిపోయి అన్ప్లెజెంట్ డ్రీమ్స్ రావడం, చిరాగ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. బికాస్ బ్రెయిన్ విల్ ప్రాసెస్ దట్ డ్యూరింగ్ ద స్లీప్ టైం. సో అది కొంచెం పోతుంది, ఓకేనా? సో ఇవి ముందు మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రిలాక్సేషన్ వస్తుంది. Then the quality of sleep will improve. Bedtime routine try చేయండి.
నేను డ్రైవింగ్ లో మొత్తం విన్నాను మేడం. ఓకే. One thing I would like to know, I am the manager of this area. Okay. I know most of them. Okay. Always we have very different. Let's say I have 3 deliverables today. Okay. 3 projects నేను meet అవ్వాలి. Okay. I have the heart. Service చేయాలని ఉంది. Need to work on that and ఉంది. Okay. But definitely it is if you ask me the facts, it is beyond the capacity. కానీ I heard madam, నేను లైఫ్ లో కొంచెం ట్రై కూడా చేశాను. ఒక మాట అంటారు ఏంటంటే if we love our work, it adds something, it adds some contribution to the work which we are doing. Yeah. How true it is. It's very true అండి. It's very true. ఎందుకంటే ఇది సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ యార్ మన డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా. సారీ. ఒక దాని మీద నాకు ఇప్పుడు నేను మంచి బిర్యానీ తిన్నాను. ఐ హ్యావ్ ఎయిటెన్ ఒక రెస్టారెంట్ లో ఒక బిర్యానీ తిన్నాను, నాకు అది బాగా నచ్చింది. అప్పుడు నెక్స్ట్ థాట్ ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ బిర్యానీ తిందాం, దాంతో పాటు మన ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకెళ్దాం, లేదా మా మదర్ ని తీసుకెళ్దాం, మన లవర్ ని తీసుకెళ్దాం. ఈ థాట్ వస్తుంది కదా. వాట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యూ, యువర్ రివార్డ్ సిస్టమ్ ఈస్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యూ టు డూ దట్ అగైన్. ఓకేనా? సో when you are having some passion or love in that work, it motivates you to do that. బట్ ఆ ప్యాషన్ అనే ఫీల్ మనలో జనరేట్ అవ్వాలంటే నేను ఈ పనిని ఇష్టపడడానికి అది ఏం ట్రై చేయాలి నాలో. ఇప్పుడు నేను ఇష్టపడాలి బాగా, అంటే ఇష్టపడాలని నేను దాని వెనకాల బెనిఫిట్స్ ఆలోచించాలి కదా. ఇది ఎందుకు నేను చేస్తే నాకు మంచిది. నేను ఒక మూవీ చూసానండి, ముందున్న డైలాగ్ కరెక్ట్ గా మర్చిపోయాను కానీ, ముందున్న మంచిని ఎంత బాగా చూస్తామో వెనకాల ప్రమాదాన్ని కూడా అలాగే అసెస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓన్లీ బెనిఫిట్స్ చూస్తే అక్కడ తప్పు జరిగితే ఆటోమేటిక్ గా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. నో, పాజిటివ్ చూడాలి, నెగిటివ్ చూడాలి, నాకు ఏది కరెక్ట్ అనేది ఆలోచించాలి. ఓకేనా? రెండు ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు పాజిటివ్ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఒకేసారి పడిపోతారు. అలా కాదు. సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ గురించి మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాం కదా. అబ్దుల్ కలాం అని, ఐన్స్టీన్ అని, లేదా మన సెలబ్రిటీస్ చిరంజీవి గారు, ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సక్సెస్ ని చూపించి మన అందరూ ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్తారు. నేనైతే ఎప్పుడు వాళ్ళ జర్నీ చూడమని చెప్తాను. వాళ్ళు ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తే ఆ సక్సెస్ లోకి వెళ్ళారండి, ఎన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ చూస్తే ఆ సక్సెస్ వచ్చింది వాళ్ళకి. సో మీరు చెప్పి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అవనివ్వండి, ఏదైనా అవనివ్వండి, వాళ్ళకి ఆ సక్సెస్ 60-70 ఏళ్లలో వచ్చి ఉంటుంది. కానీ 50 ఏళ్ల జీవితం ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళ మీద కొన్ని మూవీస్ కూడా వచ్చినాయి. అబ్దుల్ కలాం గారిది పరమాణు అని ఒక మూవీ చూసాను నేను. ఐ డోంట్ నో ఎట్ దట్ టైమ్ ఆ వాచింగ్ మూవీ. ఆయనదని డిజర్ట్ లో ఆయన మిసైల్ తయారు చేసి, న్యూక్లియర్ బాంబ్ తయారు చేసి చూస్తే ఐ వాజ్ షాక్. I don't know whether you have watched that movie. ఇలా మెనీ అథ్లెట్స్ కానివ్వండి, ప్లేయర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు మీరు చెప్తున్న మనం అనుకున్న ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కష్టాలు, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, లైఫ్ స్టైల్, ప్రతిదీ మ్యాటర్స్. అరేనా? సో మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు అంటే అది మన కెపాసిటీకి మించి అయి ఉండొచ్చండి. కెపాసిటీకి మించి పనిచేయడానికి కూడా మన మైండ్, శరీరం హెల్ప్ చేయాలి అంటే నిద్ర బాగుండాలి, స్లీప్, ఆకలి బాగుండాలి, లైఫ్ స్టైల్ బాగుండాలి, అన్ని బాగుండాలి. కెపాసిటీకి మించి ఒత్తిడి రాకుండా లైఫ్ లో ఎవ్వరూ ఉండరు. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, మనం పారిపోయామా? లేదు కదా. వరదలు వస్తున్నాయి, పారిపోతామా? లేదు కదా. వీ హ్యావ్ టు డీల్ దట్ సిచ్యువేషన్. డీల్ చేయడానికి ఆ కెపాసిటీ, ఒకప్పుడు ఉన్న ఓపిక ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు అంటే లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు వచ్చింది. తాతల నాటికి ఉన్న ఓపిక ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు రిలేషన్షిప్ లో అంటే ఎమోషనల్ గా మన దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఏముందిలే అని రెక్లెస్ గా అర్ధరాత్రుల వరకు స్క్రోల్ చేస్తూ కూర్చోవడం, స్లీప్ రావట్లేదు. సింపుల్. మీరు ఒక 2 days రాత్రిపూట పడుకోకుండా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి పక్కనాడు చిన్నగా కదిలిచ్చినా సరే మీకు కోపం వచ్చేస్తుంది. ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి వెళ్ళండి, పక్కనాడు కదిలిచ్చిన నెగిటివ్ గా మాట్లాడినా సరే పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది. 100% అని చెప్పను, 60-80% కనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళకి మనకి ఏంటంటే వాళ్ళ నేచర్ ని ఫాలో అయ్యారు, మనం ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నాం. So coming back to my question again. So loving my work will add so much intent. Yeah. ఆ ఇంటెంట్ నుంచి చాలా నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను. అవును. So you are saying that it is scientifically also true. Very yes. Thanks. Anything మీరు వేసుకునే డ్రెస్, తినే ఫుడ్, చేసే పని, చదివే చదువు, ఏదైనా ప్రేమించకపోతే అది ఎక్కువ రోజులు వెళ్ళి షాప్ లో కొనుక్కి 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి చీర కొనుక్కున్నా సరే కట్టుకోబుద్ది అవ్వదు, ఇష్టపడకపోతే. అంతే కదా.
సో పని అయితే అది ఒక రోజు కాదు, కెరీర్ అనేది జీవితాంతం. సో యూ హ్యావ్ టు లవ్ దట్ కెరీర్, చూస్ దట్ కెరీర్ వాట్ యూ లవ్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్. ఓకే, అనుకోకుండా పరిస్థితుల్లో ఫోర్స్ఫుల్ గా నేను కెరీర్ చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చిన సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. దాని నుంచి బయటకు వచ్చే దారి కూడా నాకు లేదు, నేను ఈ కెరీర్ లోనే ఉండాలి, ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, ఇష్టపడితే ముందుకు వెళ్ళగలం. ఆ ఇష్టాన్ని ఒక్క రోజులో రాదు, చేయగా 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 మనకు మనం మార్చుకోగా వస్తుంది. ఆ ఎమోషన్ బ్యాలెన్స్ కైనా లైఫ్ స్టైల్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉండే పర్సన్ ఒక్కసారిగా ఏడవటం మొదలు పెట్టారనుకోండి, ఏదో ఒక మేజర్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఉండొచ్చు, ఇంట్లో తనకు నచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయి ఉండొచ్చు, లేదా తనకి ఏదో క్యాన్సర్ లాంటి పెద్ద మేజర్ వచ్చి ఉండొచ్చు, ఫైనాన్షియల్ లాస్ వచ్చి ఉండొచ్చు, అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ సరిగ్గా జరగకపోయి ఉండొచ్చు. లేదు ఇవి కాదు, ఇవన్నీ జరగలేదు, బానే ఉంది, మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే మన కంటికి కనిపించేది మేజర్ ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళ లైఫ్ లో జరగల, కానీ తనకు తెలియకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఏవో జరుగుతూ ఉండొచ్చు. అవన్నీ బిల్డప్ అయ్యి ప్రెజర్ కుక్కర్ స్ట్రీమ్ లో ఒక్కసారిగా విజిల్ లో బయటికి రావచ్చు. గివ్ దెమ్ టైం బట్ డోంట్ లీవ్ దెమ్ అలోన్, అది నేను చెప్పాను. వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే టైం ఇవ్వండి. వెంటనే ఆ ఫుల్ ఏడుపుగా ఉన్నప్పుడు, ఫుల్గా కంగారుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మాటలు రావండి. బికాస్ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా దాని మీద ఉంటుంది, ఆ ఎమోషన్ మీద ఉంటుంది. సో దే డోంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్. సో గివ్ దెమ్ టైం. ఆ టైం ఎంత అనేది పర్సన్ బట్టి మారిపోతుంది. సో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనేది కూడా ఎదుటి పర్సన్ బట్టి కూడా మారచ్చు. ఎవరైనా స్ట్రేంజర్ అడిగితే చెప్పేయచ్చు, నాన్న వాళ్ళు అడిగినా చెప్పకపోవచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది పర్సన్ బట్టి ఉంటుంది. కానీ టైమ్ స్పేస్ మనం ఇవ్వాలి. ముఖ్యమైనది ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఎవరైనా, ఇప్పుడు నేనైనా వీరైనా ఏంటంటే చెప్తే వీళ్ళు నన్ను ఏదైనా అనుకుంటారేమో, నేను చేసిన తప్పు అంటారేమో, నన్ను జడ్జి చేస్తారేమో, ఈ ఫీలింగ్ తో యాక్చువల్గా మాక్సిమం మనం ఎవరు ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యం. దెన్ వి గో ఫర్ సమ్ స్ట్రేంజర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళు జడ్జ్ చేయరు కదా, చేసినా మనకే నష్టం జరగదు. యూజువల్ గా అది జరుగుతుంది, అవునా? అందుకని ఆన్లైన్ రిలేషన్షిప్స్, ఫేస్బుక్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 100% ఇదే అని చెప్పను, బట్ మోస్ట్లీ. సో జడ్జిమెంట్ అనేది అక్కడ చెయ్యదు. తర్వాత కూర్చుని తీరిగ్గా ఎమోషనల్ గా స్టేబుల్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచించవచ్చు. దానికి టైం ఉంది. ఆ క్షణంలో చేసాము అంటే మళ్ళీ చెప్పడానికి ముందుకు రారు. How to rid off that unnecessary overstress or overthinking? Like in my case, work stress is fine for me. Like I love that. But in situations like I compare the negative situations, like when see as you mentioned regarding the everything, I compare myself over there. Like what am I doing? And I feel overstressed and I imagine that happening in my life. See, this is not a single day that you felt that you had that feeling. మీరు ఒక మాట అన్నారు, I feel my work stress is okay. అసలు వర్క్ స్ట్రెస్ ఎందుకు అనుకోవాలి? Sometimes it's overwhelming. Yes, I can understand. See, కొన్నిసార్లు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఊహించుకోవడం అనేది నార్మల్ ఫీలింగ్. మనకు అలా జరిగితే మనం ఏమవుతాం అనేది ఇట్స్ నాచురల్ ఫీలింగ్. కానీ అది బియాండ్ కెపాసిటీ అనేది చేయకూడదు. బ్యాలెన్స్ లోకి రావాలి అంటే యూ మస్ట్ బి ఎమోషనల్లీ స్టేబుల్. అంటే యూ మస్ట్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ యువర్ ఎమోషన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది, అవునా? జర్నల్ యువర్ సెల్ఫ్, టాక్ టు సమ్వన్ హూ యు లవ్. మీరు ఏది చెప్పినా మళ్ళీ నేను ఆన్సర్ అదే ఇస్తాను, ఓకేనా? ఎందుకు అంటే మనం అది చెయ్యకుండా మనలో మనం కుమిలిపోతుంది. ఆ కుమిలిపోయేటప్పుడు మనకి హెల్ప్ మేబీ మీడియా అవుతుంది, లేదంటే ఇంకేదో అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ టాక్ టు సమ్వన్, వాళ్ళు ఏదో అడ్వైస్ ఇవ్వడమో, లేదంటే మీకు తగ్గట్టుగా మాట్లాడడమో, మీకు అగ్రెసివ్ గా కూడా కొన్నిసార్లు మాట్లాడొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? ఎదుట ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ అక్కడ ఏదైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్సిడెంట్, యాక్సిడెంట్ అయిందో ఏదో చెప్పారనుకోండి, మనకి మళ్ళీ ఆలోచన రావడం నార్మల్ థింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ అబ్నార్మల్. కానీ ఆలోచన అబ్నార్మల్ ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా? నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వేరే స్ట్రెస్సర్స్ అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు. నా ఎనర్జీ మొత్తం వర్క్ లో పెట్టాను మేడం, అయిపోయింది, ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక్కటి కూడా ఉండదు నీకు ఎనర్జీ. సో ఏమవుతుందంటే చిన్నది జరిగినా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. బ్యాలెన్స్ అంతే కదా, ఎనర్జీ మొత్తం ఇక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ ఇంకేముంది? సో ఇంటికి రాగానే గొడవలు, తిట్లు, ఇదే గోల. వర్క్ లో బాగానే ఉంటుంది మేడం, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. లేదా రివర్స్ లో, ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉండదండి, వర్క్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను. సో బ్యాలెన్స్, ఎమోషన్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఓపిక తగ్గిపోవడం వల్ల వస్తుంది. ఆ ఓపిక ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే తెలియకుండా ఒక రోజులో వచ్చిందో 1 వీక్ లో వచ్చిందో కాదు, చాలా ఇయర్స్ గా మనం మన లైఫ్ స్టైల్ ని మెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లోపల ఉన్న మెకానిజం అంతా మారుతుంది. దీంట్లో సైకలాజికల్ మన ఆలోచనలో కూడా కొంత ఉంటే నేను కాదన్నా, దానికి కూడా కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకి మీడియానే. ఒకప్పుడు లేని అవేర్నెస్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఉందంటే మీడియా ద్వారా ఉంది. దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్.
కానీ ఎంతవరకు, అది ఇంపార్టెంట్. సెట్ యువర్ లిమిట్స్, వాట్ టు డూ, అది మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. కంప్లీట్లీ ఇండివిజువలైజ్డ్. ఓకేనా? ఒకదానికి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ఇచ్చేసి ఇంకో దానికి వదిలేయకుండా రెండు బ్యాలెన్స్ చేయండి. యూజువల్ గా పవర్ నాప్స్ అంటాము. 5 to 10 minutes నిద్రపోతే లేచక ఫ్రెష్ గా ఉండాలి. 5-10 నిమిషాలు పడుకున్నా సరే ఫ్రెష్ గా లేదు, డిమ్ గా ఉన్నారంటే అసలు ముందు స్లీప్ క్వాలిటీయే బాగాలేదు అని అర్థం. సో నైట్ టైమ్ స్లీప్ కరెక్ట్ గా లేదు అని అర్థం. యాక్చువల్గా నైట్ టైమ్ స్లీప్ కరెక్ట్ గా ఉంటే మార్నింగ్ నిద్రపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫుడ్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటదండి. ఇందాక మన సెరటోనిన్ అని మీకు ట్రిప్టోఫాన్ ఈ ఫుడ్ గురించి చెప్పారు కదా, అది మన బాడీలో కేవలం 2 చోట్ల మటుకే ఉంటుంది. ఒకటి బ్రెయిన్ లో, 2 99% సెరటోనిన్ ప్రొడక్షన్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లైనింగ్ లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో మీరు ఏ ఫుడ్ తింటే అది అలా స్టిమ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓన్లీ 2 చోట్లే దొరుకుతుంది. దట్స్ వై యూ డోంట్ గెట్ దట్ కెమికల్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్.